house asokwa ebraso so memu nsam do nsam straight for adaroma wati ongu montene asoti anopa bosuo obesi nkunya ewo kasebo de batintim de kunkata so wieye obo chede amosemu for panyini waje brani ataje nsam na so ne sokroti de dika na esafata so aso etimu enchiremu ena anopei mete enso eba besu wone mom sene nso fama me se ene eye ebobo so me no ne de to so poli dumienu afimpim yenu ene aduenu enum eda efiada Friday September 12, 2025. And some not yet kasebomu akotna no epi ene se kana mampanyini Ura John Dramani Mahama wakasa na uchemu se ebano se ye fie ni atremu asumdwemu abrane bo ewo fom no wose na hia sem papa aw betu ho anamo emu ensem ni mu chechiremu ye de eba bedan ho sanso ena osoafo na hwe akone abadie ensem eso onimonyamfo Joseph Bukari wono so kire se ene nam framam aye aka yese ade yese excavators bia ewo temaport wo ye hwa ye mu ba bia afa ehun nkomo aye bebre na waje brani ataje aba be chechere nsem ni nyina ensoso emu anopei waso ebetimu amane bo na opanyini ba konsoso a eba no atraye bambo hunim dia wo bi pa wade atudwa kire mu se nyame nukoni yensuo agaram se ejibosro no ewose aban ekekan ho se enye sa omai babia ye de anya kire no eyare hosem ene beto omai na mrahye bekani edema addition more pristia Uni Valley eye onimonyamfo Robert wisdom wono ensoso ede ftunsem akodi ama aban krach ne aban ru abom wo omai mu mansira wuduo mu ese dani de nyina no omo hye no maye bibi dia boa se bi omo honam omo honam akwa ba bi atechema hwe no manyi ayiyimu yenye na manyosem na yetiamo no so kasa assembly no yedimu enkomo ni mama de bo ede enam na National Blood Service for echem senkrofo bi awodoma womoja womotwe eton na ochese eyade a etia Ghana mamra ense wanhwe ni esaso mu a asotwe bi esafata bia no yebehwe ne yetiama osede se na efata abisuafo wo asante mantamu ochrem se wode eye ahunudie dwumadie bi eba ba hyehyɛ so nyina no eye ahoboabo a yede twen Yakobo eye adoma eye asante hima sabi wanya ne nyamefrɛ no na wie hu tutuye no ye ba ba hwama ahunudie dwumadie akoso no so hu tutuye ne ho senkaye nyina no ɛda proso anopai mema waso enso atibie na ye bɛkɔ obi emman so sadia dani danyina no ye ema no anopai ye de ani ebekire mu ewo Zambia na Zambia man no ana wo kire mu se ehu ebehia sa de hye bi wo ma wo mo etimi ensoso emo mo buamade kakra so awu ai omo kire se empata sika bi wo se omo saka ye hefo ena die tikura na omo eso pesa empata sika yi ye de emu sem kaye nyina no e de bedom we ni nsam awdo a egu ahenka kafra egu Pent radio kasebo apono eso ide eba besimone enso anopei na ye de kasebo na kira seda ebeko e de ama oheneyire spices and non-dairy powdered milk no eye nuane muro mepacha duane bia wudi bia no ya no ma bi akomese dade danya no pade de sori a eye breakfast no koko na tea no mo ne wo se enum ti no milk ne be ma bia komisi wo na timi aboa sanso na awia duane ne anyuma duane no enkwan ene stew anasa bu mu ebeye no wo se ma eye spices ni bi enso etimi ekomo wo kenkan ni eye me adwempan ne kofi mensa dwene papa na papa ni wani mukabusuafo dan hutiawa ye ba nsem ni nkyiremu ye de to aso Dofo amini hugro na sedie oduane ni dano ayesronko ani omia ohere spices abefi aduane de ayesronko ohere chicken seasoning sawo tutu uchi amari ye akokko no bibia fakakra so froye mi ohere stew seasoning ba mama jeta jollof no ohere jollof seasoning ma musham ni odani odo fried rice no kra die ohere fried rice seasoning and mani fried Friday apunche kakran with the go seasoning ye asabna na sewa or seasoning powder ya beef shrimp noodles and the keke and so de aduane ni sham na den be die debio enti obapa or spices abama ye aduane ni ye de efise ni die nso aye de or spices daily and we go with you at 44020 780-5398 and 0244-525908 FDA Aji Edwedian Kratui Atum.
Yada wase ese unya brena ocha yem dan ho ebaye afe ensem no yeto ebo ewram yese ensem na se de Africa na mampanyini owura John Dramani Mahama Islam Seja Tabal Bambode Shikonkron ene abusuafo ofuru gina simpie so ene Ghana fo enya enkitawudie ana chese ni nyina no eye kwan a wo hwe se obetimi aboa ama oman ne chechiriye enso etimi egira brane na no odu na aban no ho enkonta ena de akire eye ensemtrefo se de bia Ghana fo nyina so ebehunu de etuemo na ensankaye mo no ana odi tudwa etem se Ghana se wo hwe yensika eno eye sidi no na hoɔden na apane abrano no hodoma na ekona nimu a hodoma na atia bafom na ose ya de no no sa no ha dwene pa de o man wose ye nyina ene se yebetumi aboa na yesika no etimi agina wose agina no ena boa yen ene etimi atotwe enoma nyina esuso eyie na wose se sika yesika no na hoɔden eba fom ana ekoso no de afibia eyade so amanama ahodo nyina so no esie etiwe no enya ade ye nwanwa no mum Ghana yede ya pese ye ne se sika na hoɔden no ebeba fom kura na aba no hani chemu no enum de etimi beduru wodo mo na agina mayen ya yebede nyame ase. Yes, Bank of Ghana has been intervening in the forex market, but it withdrawn. And what happened was that because of the rapid appreciation in the value of the cedi, we saw an exponential increase in imports, because then people could buy cheaper dollars and so they could import more, which is a natural economic phenomenon. But on the other side, exporters are not happy because they get less cedis for what they export. And so every country tries to find out a balance where exporters are able to do good business and importers are not overburdened by high forex rates. Where that lies, I don't know. I'm not the central bank. But the cedi is making an adjustment, and I believe that it will settle at a certain rate, and we will make sure that any depreciation that occurs in the value of the cedi is within a margin of about 5% per annum. That is what we target. Eno achie no na owura John Dramani Mahama de kan wuchirim se ade ba ko asisia no adane adwendwen pa eye edan se wo se opedan watrem adu dwumadie okọ rent bi no wankasa ene enya asem ketwa ejatejatifo no kwa no de obeje firi ho no kra ya asem na edan no so kan so ye ball penalty bi du ti akwa eno na wotem se na aban guso wototo nioma ehwe ni se anya twekra no betuma asisi adan wodo na adwumayefo asabio wamu enfie bese aduonu edo manim ansa no mapa homgye mu no wamu so etimanya konya agesa dan ni bi ene se ugibia na enfie aduonu no yeto ka to nko pension no anase wonye otumadie nko homgye mu no na wakase wanya ofi a wokwa kosue mu na timi aboa. Biggest expenditure in any Ghanaian's budget is rent. And even though we have laws, enforcing them has been difficult. The rent law says that a landlord cannot charge more than 6 months. But the problem in enforcing the law is the connivance of the tenant and the landlord. The tenant will come and report that they are charging him 1 year's rent advance because he wants the room. And so that has been the problem. And the problem is because our population is growing beyond our housing capacity. So the competition for accommodation and housing is very strong. And that is why we must expand our housing coverage. And I remember in our manifesto, we have a pledge to expand housing. And in the next budget, we're going to make provision for that. I've already had a discussion with some of the organized labor associations. Some of them have funds that are sitting in their accounts. And they have members who want houses. So what I've said is governments will match their funds. And so if they give 1 billion cedis, we will give 1 billion cedis. And then one of the banks, Republic Bank, has said that they are willing to also match with 1 billion cedis. So if we get a 3 billion cedi fund, we can start building houses in all the districts. And as people pay their down payments, it will go back into the fund and it will become a revolving fund. And governments can give it to people. I said if you have like about 15 to 20 years before retirement, you can take a house and we'll be deducting from your salary monthly so that by the time your retirement time is up, you have your own accommodation. Na jese areho nke fiewre bia nya fiekura na dan wode ema hanya
was the Waja Busumi Sian, so no 2 years. One piano coso, or boy, and father and mouth. Was so a Jahuyan to any day. Now watching the sign as you shall confess. Was say out of some Ghana, my penny, a union for John Dramani, Mahamane, and I would say, you know, yet and no papusu, I can't catch a bono eso, our Pent Radio 100.1. Now, what in San Fufro and so emono. Na ababetuka echese ukọ eyetema port woduma yewo excavator sa wodo bia chese ababeka wonum krofo akrade aba omayi se komde ba bedi dwuma nanso abai echirem se de galamsey enso edi omayi enyantino na ehudo nya se enfidia yedi edi sa dwuma ni nyina no yebetimi atoso do somu ni ahwehwemu ahuru dwuma die potenti ankrofo eka sa fidie di ba omayi mu enu nam so amatema port won motem se excavator sa wodo enso akika ka wonum nanso so enkrofo bi adabo amane echirem se nanse omukọ eyetema port woduma sa excavator ni fidie wodo yi mu ehunu ehonmo etomu pemu enchirimu ene ansem bebie na krofo kai kaso a wani Ghana ansem de bade ya obi ani sade wote ase ne sade ochiremu efa eno nam so ama eye osrafo na hwe akode ba edie ensem esuo metia transport minister ayonumnyamfo Joseph Bukari and watching say oh Ghana for samba yenya abutre na yentie mu eyi wasesa excavators ahodo ye nei na nka aban no eye mu hwehwemu na ewotema port wo yi se wokọ onum na eni wodma enye se ebi asebi nkofo bi na abom tirimpo na omaton no agie dabi anase de man nkofo so mfa koye galamsey dabi wo kire se wo mudi bi akwakọhye asrafo ensa so mo ho ban no mo enhwe so esanse wokotema port wodma yasin fidie ya agije wodum nyina bobbo so ewo so ya bia ya yedi ega ehu dwumadie enti se de be ya hodum enkyere so enti na excavators yi omayiyi ade afiri hodum omuyiyi ya so mo de akoma asrafo edu omudie se wo ma ya no mabọ ho eban na afi no yerhwemu wie no omo aye ewo se ya do omudie ma wo mo ya de ama wo mo no de akwakodu omudumete na de asomdwie enso aba on the 27, I made GPHA, Ghana Post and Harbours Authority, to put up a public notice that we were going to evacuate all the excavators that were in the thermal port to 1 Michel camp, 2 Dema camp, Teshe camp, and 49 engineering arrangements, so that we would decongest the port. If you remember, before we took office, there were a lot of container congestions in the thermal port, and we had to take time to clear, to allow free flow of business in thermal port. Now, when we started detaining or not releasing excavators, it also became another problem for us in the port. And mind you, our port is to do business, and people do not want to have any difficulty going about their business. So we arranged with the military and started the evacuation from the 20th of last month. So all the camps I've mentioned, if you want, you can take your media, the people around, you will see the number of excavators we have evacuated to those areas. So we have put a task force or a committee in place. Mind you, it's not everybody that is into Galamsey. We have certified mining companies, we have contractors, and other people who are into earth movement, not necessarily Galamsey. The committee will vet each permit and be able to come out to say, are they into earth movement work? If it is true, and we go to the site and you're actually doing some contract work or some road construction, we will now release to you. But before you take it, DVLA will register it, and then the Minerals Commission will put a tracker on it for us to know where it is and the kind of job it is engaged in. It is an issue that we are using the committee to deal with, and that is why we will deny, or people are already denied of the right to clear the excavators, and that is why there is that kind of backlog at the thermal port, because it was that some of them ordered before our ban. So we are using these things to cross-check to see. The right thing is you have to come to the ministry and take permit before importation, not after importation. And so we are using these things, and this is helping us to identify who to release to or who not to release to. Any out here, your swap for share a corner bedie and some extra a year transport minister Unmunyam for Joseph Bukari ena wate nenkano na ye twaso ewo ensamfufro emwa ye hye won ma sabio
on monoma akwa baby hunama kwa baby no atechima no womo ensem kaye sede bi etie ewo mayimu na bo wura mu enso ewo eye pristia huni varia eye opanyina ono ana eye emrachebedwani ede ma womo eyo nmunyam for Robert Wisdom kujo ana wote adesede eto abanka chine abaru abamu a womo wo mensina wodwo mu ese aban ayehyehyeye abrane abrano no wope eye foto kakra na agya sika kakra wo mu no watimi atabiri no wode atoto nioma na ebi wo so diskan dia kan ho no wode ama wodma wona makwa baby chimato aba ho no sade be yomuso betimi dia dijuma na womuso abrabo atimi akototi na so mrache betani echem se empempi no ebi wodma mansini no obosi oma ye yimu o nipa sumasi de woye sabio party A nipa we woye party B nipa etiama ni bia enyeye we ema ni bia eyeye wosisi de saa tikiri oman na enya de se be boy de biara eda ne sayo suntino okoto na wasre pa se eye Metropolitan Municipal and District Assemblies no dani je nyina no omo hwese se aban de biba se yenche ema wonoma monama kwa ba bi atechema yenche no se de se na efata wa be yemfa manwesem bia enko folifoli mu of fall within that disability category amene be ba ambulance only ka district association na mama me because somewhere along the line I only see system in the corporation but this is a friend of work at the question hotel the money the amount na amount for na be see how the MTK between two LLBCs for say biara our problem kakra we dey make association dey no register na sika na eba no say omofa ni pa kakra be 30 years so the next 2 quarters no offer another 30 people so no dey omo serve omo man ko yet say we ni na part for the time dia no kwa na time we dey we boa omo we aye mrashe betani de madisho mo Pristia Huni Valley unimanyam for Robert Wisdom Kuju na otene nkano na wode sansem we atudwa na eye assembly na tinagi ka mo ensasia ene aban no so ede bibi kakade aba ene anuama hoto ene wo che ye de ma wonma sabio omonama kwa babi atechima na tese enya asem keto no nti aban krache no so ewo Pristia Huni Valley eye orura Mate Kofi aye wono so edibi etoso John Dramani Mahama, when we setting agenda, in Jabo, the instructive assembly, BRMC, BRC, Muchefa, and one among whom I see at the Mammo, and say this idea day at the Mammo. Mamma, who will be Mexicano, let my and fine young pine. Young Pesicana, Mount Sepapa young pine, obey you, Mount Crew, and now here, Mr. This money is not a housekeeping money. If you are requesting the house, so they train a Dubu Kakra. It is a way to train a Dubu. Who say, I also a my bread a day. A coffin. You could not buy ever. If you want to see, so Sikana, now the engine bar, and I'll be your Guinea day. Abba, it is not to trust it. Sikani will be young, and your money will be young. Young, so will be. Now, at the Subu, not to trust it. Say, if you will be a municipality, young person is so good. We are making up one thing. And now today, one of a municipal chief executive for a year, Pristia Huni Valley Ora, Matthew Kofi Aye, and what's in the name na ye twaso ni yashe yen atena ye bambo ensem said yesibi and so ekron na Reverend na kwapena Jumo Sapon eyo pengini ba ko eba no ataye hu bambo nim dia okura bi papa na ne sayo sunti no dia sede ato eye aban anim enye aban ko a wo kirem se Ghana ne nyina ne ye kekere etimi no mienu ye nyina ye kan ho ye ya fam die na ye nhwese galamse betimi atuso esa wode sansem otu dwa no okirem se wo hye galamse hawa ede abre omeya eya rehusem pa ase obi atena se no otwi nani se o sabi panyina wayi mfama boni wo betwamu a ebe ha dwene na wono esrese aban enhwenanka ehyehyeye odi egu apono so no wohwena emwa wonna ne ani kakra na yentimi ni galamse so enkonim udu pra udu ofia ofin udu ankobra ansu bobo blem amane kwa enso no eya dia usora no pa udi awuru wani matwitwi ose ubedware udi bia dware udi bia jawana udi bia siuniama oka akra utu udi bia gum ofra no prenso no enso de ina adebe no bia udi bia bibia fia no pa kopmanyumre
na ye memu ade me ntiase se ye sei nsuo no me nko a metiase a enye ye efiri etena ni abodewura se nsuo ni wa ye ntimi ntena wiase nsuo ni wa oman Ghana ye beye mobo nsuo ni wa die na ye bi sinsuo na nsuo se umpe mu a ope bo apesie umpa apesie a ope banku umpa dia opa akure aduane de etimi di bisi anan enso ni si anan ya esi galamse no amutu nipa na etu enye ade ye mirage ye koye nimu yentimi nkasa hwete hwensam ye nya saade de mesre se ye nya ne se ministers mun kam enwo na edi gu nso mu no eba o man mu a ye control one report aye hu ni okofa ye hwa na ebeto na se odba bi ode koni hu na se ye kohwe na se nso no bi adura conference a ne decide the embassy scaveters na ba yen control o ma gina kwa won mu ya shimfe no esese ewu wo mu register na o mu ton a ewu ni pa obeto e na ba bi odi ko ya adwuma abusuafo opanyina wote ne nkan wono eyobi aba no ataye bambo hunim dia wokura bi pa Reverend Nana Kwapena Jumosapon ena yate ne nkan no na yetwaso na yahwese sebio yade yade a hadwene pa yade kaunto eye empaso a ojo nwa enje na nipa bebre na bi wodmo yade a yebeka so ni moja ena asanto hia moja wose aje obi die na sebio digunu ni pedwa na otimi enya hoden soronko na no nam so ama eye opanyine kwankyerefo wutua National Blood Service ano Dr. Ayesali Owusu Ofori edi atudwa kyerese ohye ene nkrofo bebre no mu a yesi ne dihye bi enya moja ubonsa atwa kwakope obi na wababetu bi ama no na watua ne ka wose saade no eyade a etia Ghana mamra eyade a eni kwase yesoso so de biara eda esanse nipa akwakofa na firi baabi na watwe moja no ede ama wo no sebio unim enhwemu a ewose ekoso ebikwa na sebi oyade bi anase ebi a one nipa no kwa odi moja ne ba no emfa ne atiate nti obesere ese wonuma womu episa na moyi womu hye na omu enyai womu so omu afa eye moja twe de ato omu so se yo maduma eno no omu twe ede epe bibi ko omu ano no wose womu hye se eno so mbedai wose koba so pese otwu moja eno yenyi taku yenyi sempoa emfa firi obi a wankasa na afi obepem na so mehuni se me moja no adoso omu ni peduam dodo etibese me kwatu bi ede ma obi no akwaya sabia bi ana bia ye wose wo no akwa akotwe de ama eye apomdi adwuma yefo no no omu so atimi ahyeso no mada wase sade se na efa tantu asere ese ye nyina ye ntu anamo no sade se. National Blood Service has over the years faced challenges with inadequate voluntary blood donors. Most Ghanaians think that blood should be donated by someone else or can be bought. It is important for us to know that it is illegal to sell or to collect money for a unit of blood. Blood donation should be voluntary. Blood donation should come out of one's free volition, and that saves many lives. We call on individuals, we call on corporate organizations and private firms and institutions. Come to the aid of the blood service. With any logistics they have, come to us with transport, vehicles, donor refreshment, funds to be able to support blood donation activities across the whole country. Abusiafo ene a wuti yei wono ena eye Chief Executive Officer Edema National Blood Service Dr. Charlie Owusu Ofori ena wote ne kano na wacheche ni nsemu no na yetwaso ewo eye ensafofro emu nyakopo eye adoma ye nyina ye hwani mu ese eye dwumadia asante mantemu ebekoso na yetimi ede aprapra asante hima a wanya ne baabi ekona na ya nadu yadom a wono etoso makomako miensa na ne doti ye no hyehyeye enam so ama eye empanyimfo a wonom so ehwe kropon bedwa no eso no womo ede eye apom denjumatie eba ba hyehyɛ so ne nyanse ebetie agumonten so ne yesiesi empata mu sɛ de beya ahohoɔ ne ani ntaku nunifo a wɔn so befiri amanama ahotoɔ so na wɔn abadwumadie no asie bie no wɔn ɛbɔ sampa asantema yedinini na dwumadie no sɛ de nyina anim no sɛ asante ma onya ne nyamefrɛ no Nyankopɔn yɛ atoma fiti ɛyɛ ebosom yɛ wɔ mu September bosom ne de to so dunan ɛkɔpem ɛyɛ no dunwɔtwe ɛsoɔ ɛna yɛde ayiyɔ no ɛso ɛhyehyɛ so na ɛyɛ saa clean up exercise duwatie wɔ kyerɛ sɛ
nyame ya adoma 13 September 2025 eda memenda ena dwumadi no eba so na kyese nyambo a wɔkyena ena ye nyina ye tie ho agu mmɔten so ne aprapra asanteman na ya hwɛ asanteman hunidi afanntuma pafra anopa no nsia kɔpem ɛyɛ awia dumunu ena ye didi sa dwumadi na ɔkyese sa dwumadi eba bedie obia de ne ho jimbi obia nyi ne ho emfiri mu wa ɔbɛyɛ wadi so media mi ko da so na ma kwa ko biem sto akɔpem no aduane yo asanteman won ma bɛgye baabi abasiesie na ɔkɔpem no aduane etino ɔkyese obia bɛtum sto mu dwadifo ye nyina asenkafo ye nyina obia ye nyina ye tie ho agum ne yesiesie monten so awia dumienu de kro no se wo akwa obɛkɔ adwuma so no wakɔ wa bɛbie so wabie na ye nyina ye diga na etimi enso ayɛfɛ ne nyina no ɛyɛ asantehima nana konatu ya tomoto so miensa na ye no totoe no bi na ye ye no nti asanteman ye nyina na aka ye tie wo se hwɛ na ye hye saa hyehyɛ we ma bibia ɛkɔ nanim tia no asɛ nso enso ɛde amayen afei ma yomowram ewo obi eman so ne ekɔwie kasebɔ no enso so ewo hɔ de mɔn wɔkyerɛ mu sɛ Zambia aban no na ɛde atodwa ɛkyerɛ mu sɛ na adehye bi no mu hɔ de ma wɔn hia mpata sika na wɔn hia de afiri hɔ ahɔ a wɔn kyerɛ mu sɛ China foɔ na wɔn ɛgye saa mpata sika yi de afiri wɔn hɔ ɛsan sɛ wɔn ɛwɔ ɛyɛ company bi a wɔn edi waya ahoma yi bi hu dwumadi kɔpa mindful bi wɔn company no wɔn kyerɛ sɛ akɔ expodi na kyerɛ sɛ atropai to pai bi saa no ama adehye bi mu a wɔn ɔwɔ Zambia saa patam ward mu no wɔkyerɛ sɛ akɔka wɔn asɛ wɔn agyapadeɛ ebi mu so ɛpirapira ne saa yɛ so nti no ɛho behia ɛsɛ ɛyɛ saa Chinese company no wɔtumi pɛ mpata sika bi na wɔde ma adehye a saa ɔhaw yi ɛbaayɛ wɔn nso so ɛho akɔkɔdi mɔ na ɛno ɛnam so ama sisi amno ekesei aban no kran so esrese ebeya eka China company no ensan fa chopper di moten ensan so enfama eye Zambia for adehye no sanse de akoso no anya nikasem obi ka bi hyemu na se be wu adwumanti anam so ama nkrofo be kwa hihia ne ahokyerem saa no ekoba ne saa na kyese woni wo mo enso ani ne yi etino eye Chinese company for no so wo mo kyerese wo mo so be hwe na de sene fata bi a wo so mo yema asodwe eba no wo so ebe ne saa Pent Zambia enso enkomo enono abisuafo ya gina no so de anopa bosu akan kase bo ye de besom go ewo number 1 akan radio station Pent Radio 100.1 ye nyina eti esi hanom na afi ye de akire aseda de akode ama ohene yere spices and on dairy powdered milk no enuani miro eti enuani bia ekoye funu mo no ye be se ma bi enso etimi akomo na aboa mani padua no so anyiri from na dani de nya no enya hoten enso esronko afei Elder Kofi Kwache Superman anopei aseda enko enfama no sanso na Elder Breakfast so adaroma technical room ho ono so boye chidom kama ono so yetana se ebebre okenkani eyeme atwempa hene Kofi mensa dwene papa na papa ni wani muka ne mom hye ne so ma me se wasanufo panyini ewo kasebo mo no eye ohene ba nyako one kasebo demfo ni nyina no epo machi etom memamo nitia enyado utie Pent Radio 100.1. Hello TF1 from Sanya Sari. Metie Pent Radio 100.1 FM DPR. Intimusutie Pent Radio Yesunkwa. Are you ready for the drama? Come on, hey, I'm sorry. Come on, everybody, let's go.